numbers is a set starting with the element 1. We say 1, 2, 3, 4, and so on. We count anything, number of students in the class, number of desks in your class, and so on. So we can say the counting numbers is a set starting with the element 1. And we found that some operations can be done in the set of counting numbers. Like if I say 2 minus 2, what is the answer? 2 minus 2 equals 0. So in this case, we have to create a new set including the element 0. So this set is called what? It's called the set of natural numbers. So we can say the set of natural numbers is exactly like to the set of counting numbers, but we have a new element, which is 0, is considered the first element in the set of natural numbers. Okay, let's count together this set we found before, the set of counting numbers. Counting numbers is a set starting with element 1. We say 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Okay, but number 2, we have a new set, which is here the set of integers. Set of integers, sorry, number 2, set of counting numbers. Number 2, we have the second set, which is called here the set of natural numbers. Natural numbers was considered that a set of a new set starting with the element 0. We have here 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Okay? Yeah, we have set of counting numbers is considered a set starting with element 1, 2, 3, 4, 5, and so on, while set of natural numbers, which the set is denoted by the symbol n, and considered or start with the element 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. We can see here, we can open the brace, sorry, we can open the brace. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. But in this here, we have some operations can't be done in the set of natural numbers. Like if I say 5 minus 2 equals 3. So 3 is an element in the set of natural numbers. What about if you exchange the numbers? يعني also 5 minus 2 equals 3. What about 2 minus 5? What is the answer? Is the answer belongs to the set of natural numbers؟ هل لما اعمل 2 minus 5 الانسر بتاعتها دي تكون belongs موجوده من ضمن النمبرز بتاعت الناتشورال نمبرز؟ تعالوا نشوف كده مع بعض الكلام ده. Here I have two operations, 5 minus 2 equals 3. So 3 belongs to the set of natural numbers. It's okay. تمام. طب what about 2 minus 5? 2 minus 5. What about the answer? I don't know, mister, because we can subtract 5 from 2. مش هينفع. You have 2. Can you subtract 5 from 2? It's unlogic. So we have to create a new set in this here, which is called the set of integers and is denoted by the letter Z. يبقى أنا النهارده خدنا أول حاجة set of counting numbers. On counting numbers, if you count anything, number of students in your class, and so on, we say 1, 2, 3, 4, 5. Number 2, set of natural numbers with exactly like to the set of counting, but increased
the element 0 to this set. We have 0, 1, 2, 3, 4, and so on. So we have the second set of counting numbers. First one, number 2, natural numbers. We have 0, 1, 2, 3, so 4, and so on. But in this here we have a new set, like it's called the set of integers. طب قلنا عملنا ليه الانتجرز دي؟ ليه؟ Because we have some operations like subtraction cannot be done in the set of natural numbers. مش هينفع نعمل الاوبريشن السبتراكشن اوبريشن دي في كل البوسيبل كيسز. زي ما قلت من شويه ان 5 minus 2 equals 3. It's okay. طب what about 2 minus 5? I think cannot be. So we have to create a new set in this here which is called the set of integers. We can do all subtraction operation in this set. طيب يبقى انا دلوقتي مع بعض خدنا اول جزء معايا intro للset of integers. وعرفنا ان احنا خدنا السنه اللي فاتت two sets, set of counting numbers, set of natural numbers. طب what about بقى meaning the set of integers? Set of integers is a set. We have we have here the number 9 like this. This number with the element 0 in the middle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And we have another part of numbers. 1, when we put negative beside it, 2 the same, 3, 4, and so on. So we have here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. طب ده كده بسميه the positive part. طب what about the other part? It's called the negative, because we put here minus sign or negative sign, and they call it negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, and so on. يعني افهم من كده النهارده ان احنا عندنا two numbers or two set of numbers. We have positive numbers and negative numbers. طب التاني ازاي يا مستر؟ we have two sets of numbers. The first one we have counting numbers زي ما خدنا، بعد كده خدنا natural numbers. طب what about بقى the set of integers بقى today? We have نفس الكلام بالظبط هنقوله ان انا عندي natural numbers starting with 0 1 2 3 4 and so on. وعندي بعد كده بقى في part تاني هسميه negative part او negative numbers written on the left. يبقى انا كده النهارده عندي في set of integers عندي حاجتين مهمين جدا. Set of integers is a set contains all numbers you learned it before. الناتشرال موجوده والcounting كمان موجوده في الانتجرز. In addition to a part is called negative part. يبقى لما اجي اكتب الset of integers هكتبها كالاتي كده يا شباب. يبقى z equals phrase كده put 0 in the middle, put 0 in the middle and right here 1 2 3 and so on dots عشان تفهم ان ايه without limit. تمام. طب what about the other part؟ نفس الكلام برضه هكتب 1 2 3 but we have to put negative sign. We say negative 1, negative 2, negative 3 and dots. يبقى انا كده فهمت النهارده ان انا عندي set جديد اسمها set of negative او set of natural numbers 0 1 2 3 4. وكمان في عندي بقى النهارده حاجه جديده كمان اسمها set of integers denoted by the letter z, and we have 0 1 2 3 4 on the right, negative 1 negative 2 negative 3 and so on the left with 0 in the middle. طب what about 0 ده بقى هيكون positive ولا negative؟ we say ان 0 neither positive nor negative. الزيرو ده لا هو بيكون positive ولا negative، عشان كده بيكون بكتبه ايه in the middle, written in the middle. اوكي. طيب يبقى افهم كده ان انا هنا عندي النهارده ثلاث حاجات مهمين جدا. عندي ال positive part ده is called z positive, z positive وعندي من اول negative 1 negative 2 negative 3 and so on it's called z negative. طب what about 0 ده
neither positive nor negative. يبقى بكتبه ايه in a set. يبقى افهم من كده ان انا لما اجي اقول the set of integers اللي هي z contains 3 sets very important definition. We say the set of integers which is z equals z positive union 0 union z negative. ودي كده important note دايما بيجيلي على شكل complete او choose in the exam. Z equals 3 spaces space union space union space. يبقى we say z positive union 0 union z negative. ده كده ال definition بتاع the set of integers. يعني كمان set of integers يعني z equals z positive ال positive part z negative the negative part and the set of element 0. قلنا ان الزيرو ده neither positive nor negative. ما اقدرش اقول ان هو positive ولا negative quantity. It's zero بس. خلاص؟ طيب. يبقى هنا عندي مع بعض on the number line we have 0 in the middle. 1 2 3 4 5 6 negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 negative 6 and so on. طب يعني في بقى some words بتدل على البوزيتيف او النيجاتيف معايا. بمعنى امتى اقول على حاجه انها بتكون positive؟ يعني في عندي كده some words لما اجي اقول الوردز انها positive، وفي عندي some او key words ثانيه لما اشوفها اعرف ان دي negative. دايما لما اقول مثلا the level C او the sea level ده بيمثل لي الزيرو. طب above the sea level الاعلى من السي level بتاعي ده بيكون positive. طب below the sea level it's negative. يبقى كده اول حاجه افهم كده ان above means positive below means negative. below it means negative. نسمع احيانا ان في التمبريتشر كل يوم نسمع ان في بلاد 31 و32 و35 وفي مصر هنا بتكون التمبريتشر بتكون في الوقت الحالي بتكون يعني about يعني مثلا 20 21 exactly حاجه زي كده. وفي نسمع ان في بلاد تانية بتكون نيجاتيف. نسمع ان في مثلا موسكو نيجاتيف 5 مثلا مش عارف باريس مثلا نيجاتيف 2 and so on. فبنسمع ان في التمبريتشر في temperature او degrees بتكون positive، وبنسمع ان في temperatures بتكون negative او degrees بتكون بالنيجاتيف. يعني ايه الكلام ده؟ اي حاجه بتكون positive خلاص يبقى احنا كده فهمنا انها ايه 20 degrees. يعني التمبريتشر بتكون 20 degrees يعني above. تمام. طب لما بتكون بالنيجاتيف it's so cold تبقى الجو بيبقى so cold زي مثلا موسكو زي دول تانية في الستيتس and so on. اوكي. طب يبقى في عندي some words لما اشوفها بتوضح لي ان دي positive quantity او negative quantity. اي حاجه بتدل على الجين او البروفيت يبقى it's positive. يعني انا عملت profit في بروجكت مثلا 10000 LE فده بسميه positive. طب انا دخلت بروجكت وخسرت some money فدي بتسميها ايه negative quantity. اتفقنا؟ طيب يبقى here we have the number line 0 1 2 3 4 5. انت فاهم دي كده positive quantity يعني gain يعني profit يعني above level C يعني حاجه بتزيد. تمام. طب negative 1 negative 2 and so on دي معناها negative part او negative quantity معناها loss معناها ايه below the sea level. اتفقنا؟ طيب يبقى here we have our z positive. اتفقنا من اول 1 و 2 3 4 and so on. طيب c negative من او z negative negative 1 negative 2 negative 3 and so on. We have the element 0 ده z positive زي ما انتم شايفين كده مع بعض يبقى نسميه ايه positive integers. It's called positive integers. طب what about the second part negative integers؟ يبقى it's negative integers. So we can say ان z بقى كده يا شباب equals the first set negative 1 negative 2 negative 3 and so on the left. بقى كده 0 in the middle 1 2 3 and space and so on the right. Okay, so the set of integers denoted by the symbol z. اتفقنا كده مع بعض يا جماعه. يبقى اي set of integers is denoted by the set of او the symbol z. طيب يبقى z negative زي ما اتفقنا ايه معناه negative integers.
طب Z positive it means positive integers. طب what about بقى 0؟ قلنا ايه؟ neither positive nor negative. So we can see here in Z equals Z positive union Z negative union the state of 0. مهمة جدا جدا يا جماعة البوينت دي. لما اجي اتكلم على يعني ايه Z دي عبارة عن Z positive union Z negative union 0. اوكي؟ طيب احنا مش خدنا قبل كده ان Z positive اللي هي من اول 1 و 2 و 3 و 4 and so on دي plus الزيرو دي بسميها على بعض set of natural numbers. يعني انا ممكن اشيل Z positive واشيل الزيرو مع بعض، اشيلهم مع بعض واحط مكانهم ايه natural numbers set of natural numbers. ودي كده بوينت تانية معايا. لما اجي هنا اقول ايه؟ لما اجي هنا اقول ان Z هنا equals natural numbers union Z negative. ففي الاجزاء لما يجيب لي Z equal ويجيب لي 3 spaces فاكتب فيها Z positive union Z negative union 0. طيب لما اجي بعد كده اقول ان Z هنا equals كام يا شباب؟ هقول هنا equals natural numbers union Z negative. اوكي؟ طيب في عندي بقى نوتس او remarks تانية مهمة جدا نخلي بالنا ان natural numbers equals Z positive union 0. تاني natural numbers equals Z positive union 0 زي ما اتفقنا. يبقى natural numbers equal 0 1 2 3 and so on زي ما خدنا قبل كده او زي ما خدنا في الانترودكشن بتاعت السيت of integers. طيب يبقى كده خدنا مع بعض يعني ايه كلمة set of integers واحنا ليه عملنا حاجة اسمها set of integers. قلنا ان كلمة set of integers احنا عملناها او عملنا creating ليها عشان we have some operations can't be done with the set of natural numbers. قلنا 2 minus 5 cannot be in set of natural numbers. اتفقنا؟ So we have to increase another set or we put another set which is called the set of integers عشان اقدر من خلالها ان انا اعمل subtraction operation لاي two numbers بعد كده بقى ممكن اتخيلهم. يعني we can subtract any two numbers ممكن تتخيلوا والانسر هتكون موجودة في الset of integers. اوكي؟ طيب this is the following exercise on the first parts in our episode today. Write on integer to express each situation of the following. يبقى هنا عندي مع بعض some situations عايز اعرف اذا كنت اكتب positive number ولا negative number. The first one, the temperature of Moscow city is 8 degrees below zero. The temperature of Moscow city is 8 degrees below zero. طب واضح جدا اتفقنا ان كلمة below zero او especially Moscow بتكون negative quantity. So can write here negative 8. Negative 8. طيب another question. Paris rises 6 meters above sea level. Above sea level. Above sea level. دي من الwords that mean that is positive. So can write here positive 6. اتفقنا؟ لأن إيه يا جماعة؟ لأن above هي sea level. Ahmed withdraw 6,000 pounds from his bank account. withdraw يعني خد فلوس او خد الكوانتيتي بتاعت الماني بتاعته دي كده من البنك. So we can write here withdraw means سحب يعني فلوس من البنك او من الاكونت بتاعه فدي معناها ايه minus. So we have here negative 6,000 negative 6,000. اتفقنا؟ طب كريم deposit 5 pounds or 500 pounds in his account or his bank account. اتفقنا؟ deposit يعني هو حط فلوس ما سحبش هو we put a money. So we can say انها هتكون ايه هتكون positive 500. يبقى deposit means positive withdraw معناها negative. اتفقنا؟ طب we have بقى some notes. The set of integers is an infinite set زي ما خدنا قبل كده صح؟ طيب number 2 0 is neither positive nor negative
ما اقدرش اقول ان الزيرو ده اذا كان بوزيتيف ولا نيجاتيف. عشان كده لما اجي بكتب الزيرو معايا ما بحطش قدامه لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، بكتب زيرو خلاص. اتس زيرو. اتفقنا؟ طب نمبر 3 لما اجي بقى بيجي لي كده some operations او يعني a relation between the different sets. اتفقنا ان z او set of integers بسميها ايه؟ بسميها the mother set اللي فيها كل السيتس الممكنه. يعني اي set انت ممكن تتخيلها انت درستها السنه دي او السنه اللي فاتت inside او is a subset of the set of integers. يعني هقول ايه؟ ان ال counting numbers ها is subset من مين؟ من integers. الناتشرال او الناتشرال numbers yes ها is subset من مين؟ ها من الانتيجرز. طب لما اجي اقول z positive اللي هي set of positive integers موجوده برضه فين؟ برضه موجوده نفس الكلام في الset of integers. طب لما اجي اقول كده النيجاتيف integers اللي هي z negative برضه موجوده فين؟ في الset of integers. كمان لما اجي اقول بقى الزيرو نفسه، يعني الزيرو نفسه كده كاليمنت ده برضه ماله موجود فين؟ is belong او is subset ها to the set of integers. يبقى نفس الكلام اي set ممكن تتخيلها is a subset of the set of integers. وده بتوضحه كده معانا النوت نمبر 3 لما اجي هنا اقول ايه؟ natural numbers is subset of set of integers. يبقى ال n is subset of z. n is subset of z. طب z positive is subset of z. z positive is subset of z. نفس الكلام z negative is subset of z. حبيت برضه اتكلم على الزيرو كاليمنت او كست، اقول كده ايه؟ ان the set of zero is subset of z. set of zero is subset يا جماعه of ايه؟ of z. طيب z can be represented by the opposite diagram. بص بقى بعمل ايه؟ كنا خدنا السنه اللي فاتت the Venn diagram صح كده؟ we have z اتفقنا كده and divide this set into 3 sets. يبقى the first one set of 0 في النص كده بكتب كده كلمة أو بكتب النمبر أو الاليمنت 0 بتاعي. طب على اليمين بكتب هنا إيه؟ z positive positive z. طب وعلى الشمال negative z. يبقى أنا كده يا جماعة الفيجر ده وضح لي النهارده يعني إيه set of integers، وفي عندي كام set موجودة في الset of integers دي. we have 3 basic sets. the first one z positive, the second one 0, while the third one is negative z. خلاص يا جماعة؟ طيب يبقى احنا النهارده بنأكد تاني على البوينت دي. we have a new set in this year which is the set of integers. طب ايه set of integers دي او ليه عملناها؟ because we have some operation or subtraction operation can't be done in the set of natural numbers. فده كان هدف لينا ان احنا نعمل new set contains more numbers بحيث ان انا ممكن اعمل subtract لاي two numbers you can imagine. اتفقنا؟ طب قلنا بعد كده ان طب what is the symbol of the set of integers؟ احنا عارفين ان الماث يعني we use symbols to represent operations, to represent sets, to represent names of objects and so on. كل حاجة في الماث ليها symbol. طب what is the symbol of set of integers؟ بنقول ان the set of integers is denoted by the symbol z أو letter z. طيب how many sets موجودة جوه ال set of integers دي؟ we have 3 basic sets. the first one set of positive integers 1 2 3 4 وبكتبها زي number line on the positive part أو على ال part اللي هو بيكون on the right hand على اليمين. اتفقنا؟ طيب بعد كده number 2 the set of negative integers. طب بكتبها ازاي او فين؟ on the part on the left يعني negative 1 negative 2 negative 3 and so on. طب what about the element 0 in the middle separate between positive and negative؟ لو يبقى the element 0 between the positive parts and negative parts. اوكي؟ وخدنا بعد كده ان في عندي some words you can use او you can put to differentiate between the positive and negative parts
او positive او negative numbers. قلنا عامة ان above level C deposit increase، اي حاجة بتدل على increase او بتزيد او كده دي it means positive quantity او positive numbers. طب في البارت التاني بقى اللي هو النيجاتيف نمبرز، بعرف ازاي دي نيجاتيف نمبر لما اقول مثلا ايه withdraw، لما اقول below the level او the sea level، اي حاجه بتدل على decrease دي معناها negative integers. negative integers. okay. طب let's see together the following exercise. Put true or false. Here we have some statements and we want to check if the statements is true or false. 0 is the smallest positive numbers. ممكن الزيرو معناه ده is the smallest positive number. هو احنا خدنا ان الزيرو ده is positive or negative. We said before ان الزيرو neither positive nor negative. فانا ما اقدرش اقول ان الزيرو ده is positive. So this statement is false. مش هينفع. زيرو is not positive nor negative. مش positive ولا negative. ما اقدرش اقول ان الزيرو ده is the smallest positive number. طيب what is the smallest positive number بقى هنا؟ لو حبيت بقى اسال السؤال نفسه بقى دلوقتي، هو انا عرفنا ان الزيرو ده is not، يعني الزيرو ده مش ما بيكونش the smallest positive number. طب what is the smallest positive number بقى؟ طب تيجي نشوف مع بعض كده ازاي نعمل حاجه زي كده. طب if I have some numbers like on the number line or this set, we have 0, 1, 2, 3, 4 and so on, negative 1, negative 2, negative 3 and so on the left side. طيب to make or to determine the positive or the smallest positive number, we have the element 1. يبقى we see here 1 is the smallest positive. 1 is the smallest positive. ال1 ده يا شباب معناه بيكون the smallest positive number. ده complete question. حاجة مشهورة جدا في الإكزام. Space is the smallest positive number. يبقى 1 خلاص. اتفقنا؟ ما اقدرش اقول 0 because 0 is neither positive nor negative. خلاص it's fact. طب لو حابب بقى اكمل what is the greatest negative integer. What is the greatest negative integer؟ برضه according للفيجر هنا اللي معايا we have negative 1. يبقى we have negative 1. بنقول مع بعض كده يا شباب النيجاتيف 1 ده is the greatest negative integer. يبقى افهم من كده مع بعض يا جماعه ان negative 1 ده is the greatest. is the greatest وال1 ده is the smallest. خلاص يا جماعه يبقى ال1 is the smallest positive integer while negative 1 is the greatest negative integer. يبقى انا كده ممكن اعمل correct للستيتمنت اللي كنت خدتها من شويه حالا ان 0 is the smallest positive number. لا مستر it's false because 1 is the smallest positive number. Okay. طب question number 2. Z equals Z positive union Z negative. طبعا it's false. ليه يا مستر؟ because we have the element 0. احنا ما قلناش 0 ده، احنا قلنا ان set of integers has 3 basic sets. The first one Z positive, number 2 Z negative, number 3 the set of 0. So we have 3 basic sets, Z positive, Z negative and 0. Okay, so number 2 is false because we have another set which is the set of 0. Z positive is the set of counting numbers. Z positive is a set of counting numbers. طيب أسأل نفسي question مهم. What are the elements of the set of counting numbers? افتكر كده شوية. We have we have 1 2 3 4 5. ايه ده؟
يعني الcounting numbers starting with 1 يعني 1 2 3 4 5 and so on. طب what is the element or what are the elements of Z positive؟ ما انا عايز دلوقتي اشوف Z positive دي فيها elements ايه، ونفس الكلام الcounting numbers دي فيها elements عامله ازاي. اتفقنا ان الcounting numbers starting from 1 1 2 3 4 and so on. طب Z positive ايه اخبارها؟ we have 1 2 3 4 5 and so on. يعني افهم من كده ان Z positive هي نفسها the counting numbers. Both of them start with element 1. يبقى 1 2 3 and so on. So we can say this statement is true. دي يا جماعة تاني عشان Z positive 1 2 3 4 5 and so on will counting numbers the same elements exactly. Okay? طيب another question. لما اجي اقول Z equals natural numbers union Z negative، هل ده صح ولا في مشكلة؟ Z equals natural numbers union Z of أو set of negative integers، هل ده يا جماعة logic؟ it's logic؟ طبعا it's false، it's true sorry. Because the set of natural numbers start with 0 1 2 3 4. يبقى 0 موجود معايا، 1 والpositive part موجود معايا. union كمان the negative quantities اللي هي بتكون negative 1 negative 2 negative 3 and so on. فأفهم من كده إن Z positive موجود 0 it's okay، Z negative موجود معايا من ضمن مين؟ الset of integers. يبقى أفهم من كده إن Z equals natural numbers اللي هي بسميها N union مين هنا يا جماعة؟ union Z negative. Okay؟ طيب another question Z positive intersect Z negative equals 0، هل ده logic؟ هو بس محتاج افتكر اول حاجه يعني ايه كلمه intersect. intersect it means common element، يعني element موجود في Z positive و Z negative. طب حاجه كده by logic، هو في number positive و negative في نفس الوقت؟ يعني مثلا لما اجي اقول ايه 5، هل اقدر اقول ال 5 دي يعني بتكون positive و negative at the same time نفس الكلام؟ لا طبعا، because النمبر ده ممكن يكون يا positive number يا negative number، هو option واحد مش two options، يعني اما يكون يا positive يا negative. فعشان كده لما اجي اقول ايه Z positive intersects Z negative معناه ايه the common element between the positive and negative numbers، الحاجة البوزيتيف والنيجاتيف في نفس الوقت it's phi nothing. لوجيك مفيش حاجة بوزيتيف ونيجاتيف في نفس الوقت، مفيش حد بيكسب ويخسر في نفس الوقت، صح؟ اتس لوجيك يعني، تمام كده؟ فعشان كده بقول ايه ان Z positive intersect Z negative equals 0. هل ده صح؟ لا طبعا it's false. equals، طب ايه الصح بتاعها؟ equals phi او equal empty set. طيب we have another question او complete question. طيب Z positive union Z negative union is 0 equal space. مستر ده الديفينيشن بتاع مين؟ بتاع ال Z. so we can see here يبقى Z positive union Z negative union 0 it's called here او equals مين يا جماعة؟ equals Z the set of integers. ده مين الديفينيشن بتاع مين يا جماعة؟ the set of integers. طيب Z positive intersect Z negative equal space لسه قايلها حالا there is no element or common element belongs to Z positive and Z negative at the same time. مفيش element يا جماعة موجود للبوزيتيف والنيجاتيف في نفس الوقت، صح؟ ما هي positive يا نيجاتيف، مفيش option تالت. اتفقنا؟ so we can say Z positive intersect Z negative equals phi. so we can see here number 2 equals phi. Number 3 Z difference Z positive equals space union Z. طب in this case we have Z difference Z positive. كلمة difference معناها ايه؟
معناها the numbers أو the elements belongs to Z and not belong to Z positive. الحاجة اللي موجودة في ال Z ومش موجودة في ال Z positive. طب لوجيك كده، ال Z دي فيها البوزيتيف، فيها بوزيتيف وفيها نيجاتيف وفيها زيرو. طب انا هشيل البوزيتيف، هيتبقى لي مين؟ النيجاتيف والزيرو، صح كده؟ طب انا هنا عندي في الانسر سبيس يونيون سبيس يونيون زد نيجاتيف. انا قلت من شويه ان عندي هنا هيكون الريميندر هيكون ايه؟ هيكون زد نيجاتيف وهيكون زيرو. انا موجود عندي زد نيجاتيف اوريدي خلاص في الايه؟ في الانسر. يبقى ناقص مين؟ ناقص الزيرو. So we have to write the set of zero. The set of zero. طب another question. Z difference Z negative equals space union zero. نفس اللعبة. ال Z دي has three sets. Z has three sets. Z positive, Z negative, zero. We have three sets. اتفقنا؟ طيب انا شلت منها زد نيجاتيف خلاص، اختفت كده من عندي. بقى لنا ايه؟ زد بوزيتيف وزيرو، زد بوزيتيف وزيرو. انا اوريدي عندي في الانسر الزيرو خلاص موجود، يعني هو مدول جافن عندي في الانسر. يبقى وات از ذا ميسنج؟ اتس زد بوزيتيف. يبقى لما كده اعمل كومبليت الكويستشن ده هقول كده ان زد ديفرنس زد نيجاتيف، المفروض الانسر هيكون فيها حاجتين، هيكون فيها زد بوزيتيف ويكون فيها زيرو. انا عندي اوريدي الزيرو بيكون جيفن، فهنا هيكون هكتب ايه؟ هكتب زد بوزيتيف، هكتب زد بوزيتيف. طب ينفع يا مستر اقول ان زد بوزيتيف دي كمان يونيون زيرو ايكوالز مين بقى؟ صح، equals the set of natural numbers. The set of what? Natural A numbers. طيب we have a new definition جديد بقى برضه معانا السنة دي، حاجة اسمها the absolute value. The absolute value. دايما لما اجي بعمل explain للمينينج بتاع absolute value بقول ان انت معنى absolute value in general the distance. فdistance بتاعت اي حاجة should be positive number، لان اللوجيك بيقول مفيش distance بالنيجاتيف، صح؟ distance between two cities مثلا is positive. Distance between two cars in your street is positive. Distance between any two things أي حاجتين a distance between them should be positive number، صح؟ أو اللينث بتاع أي حاجة is positive number. في عندي بعض الحاجات في الماث يعني logic distance معناها positive. طيب what is the meaning of the absolute value بقى؟ يعني in general دلوقتي احنا فهمنا كلمة distance معناها ان لازم يكون positive number او positive quantity. طب معنى بقى كلمة absolute value يعني ايه الكلام ده؟ بنقول بكل بساطة ان كلمة absolute value معناها the distance between the number and the element 0 on the number line. طب لا واحدة واحدة بقى نفهم الموضوع ماشي ازاي. احنا اتفقنا ان في عندي number line رسمناه، في 0 in the middle، وعندي on the right we have numbers 1 2 3 4 and so on. On the left -1 -2 -3 and so on. تمام؟ اتفقنا تاني مع بعض ان the distance between any element and 0 ده اللي انا بسميه absolute value. طب ازاي اعرف الكلام ده بقى on the number line؟ يعني انا مثلا دلوقتي عايز اعمل example عشان افهم الموضوع ده ماشي ازاي. يعني انا ازاي احدد الكلام ده using the number line. وفي سؤال تاني مهم جدا، احنا اتفقنا يا مستر ان الماث is a simple او is a language of symbols. كل حاجه في الماث ليها symbol. كل حاجه في الماث الاديشن عملناها بلس، subtraction عملنا ماينس، multiplication times. ايه السيمبل بتاع الابسوليوت فاليو؟ اتفقنا كل حاجه في الماث هذا سيمبل، بدل ما اقعد اكتب كلمه absolute value of كذا، لا جاست ان انا احط السيمبل بتاع الابسوليوت فاليو ده والنمبر بتاعه بس. يبقى انا فهمت ان دي معناها absolute value. طب
لما اجي اعمل اتفقنا النمبر لاين ده هبدا احط فيه بقى النمبرز بتاعتي زي ما اتفقنا بكل بساطه. طبعا هنا ببدا احط النمبرز كالاتي بالترتيب كده. 0 in the middle. هنا عندي 1 2 3 4. اوكي يا جماعه. طبعا ممكن بقى اكمل and so on كده على on the right. نفس الكلام negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 and so on the left. طيب لما اجي اقول ايه الديستنس semester between 4 and 0، يعني انا هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل counting من ال 4 لغايه 0. عايز اعرف كام how many units موجوده من ال 4 لغايه 0. let's count together. 1 2 3 4. we have 4 units. we have 4 units. يبقى كده عندنا مع بعض اهو 4 units. طب ايه بقى السامبل بتاع الابسوليوت فاليو ده؟ we say هنا مع بعض يا جماعه ان انا بحط الابسوليوت ده between او النمبر ده between two bars زي ما احنا شايفين كده. يبقى ال two bars دول هما السامبل بتاع مين؟ بتاع الابسوليوت اللي هو كده وكده. يبقى انا بعمل او بكتب النمبر بتاعي واحطه between two bars. دي معناها absolute value of 4. absolute value of 4. يبقى انا افهم من دلوقتي كده مع بعض ان كلمه absolute value معناها distance، وايه السيمبل بتاعها. بكتب النمبر بتاعي عادي جدا واحطه ايه between two bars. اتفقنا؟ طيب لما اجي بقى اقول ايه what is the absolute value of negative 4 بقى. دلوقتي احنا عرفنا ان الفوق خلاص اهو هو ده. طب what about negative 4؟ 1 2 3 4. ايه ده؟ يعني الابسوليوت فاليو بتاع النيجاتيف 4 equals 4 units. يعني افهم من كده برضه نفس الكلام ان انا هعمل ايه لما اجي اكتب كده نيجاتيف 4 بالشكل ده كده معايا كده وكده. يعني افهم من كده ان الابسوليوت فاليو بتاع النيجاتيف 4 ده equals 4. طب ال 4 دي جت منين؟ ما انت لما جيت عملت counting للنمبر اوف يونتس طلع 4 بكل بساطه اهو. ما انت عندك اهو ادي 1 ادي 2 ادي كده معايا ادي 1. let's count together اهو مع بعض يا جماعه تاني اهو ادي 1 2 3 4. يبقى we have 4 units. فافهم من كده بقى ان اول نوت معايا النهارده او في الجزء ده كده ان الابسوليوت بتاع الفور هو نفسه exactly الابسوليوت بتاع النيجاتيف 4 اللي هو equals كام بقى يا شباب؟ اللي هو بيكون equals 4. يعني افهم من كده بقى ان اول نوت معايا ان الابسوليوت فاليو ده should be positive quantity او الانسر بتاعتها بتكون positive quantity. خلاص it's facts. ليه؟ لان بكل بساطه المعنى او المينينج بتاع الابسوليوت فاليو معناه الديستانس between that number and 0. اتفقنا؟ ما هو خلاص يبقى طالما ان الديستانس دي measured in positive quantity فخلاص لازم يكون positive. حتى لو النمبر اللي جوه الابسوليوت ده بالنيجاتيف لازم يكون positive quantity. اوكي؟ طيب فيبقى لما اجي دلوقتي اقول الديفينيشن بتاع الابسوليوت فاليو هقول ايه؟ كده كده مع بعض. The absolute value of the integer a is the distance between the location of a and the location of 0. مهم جدا يا جماعه الديفينيشن ده. طب بيجي في الاكزام؟ لا مش بيجي، بس انا يهمني انك تكون فاهم يعني ايه كلمه absolute value. انا ما بحفظش. يعني you have to understand the meaning of the absolute value لان بعد كده الموضوع هيكبر مني السنه الجايه في prep stage prep 1 و 2 و 3 and so on. فانت لازم تكون فاهم يعني ايه كلمه absolute value. معناها distance والdistance should be positive. لازم تكون positive. اوكي؟ طيب يعني مثلا لما اجي كده اقول ايه on the number line it's always positive and is denoted by this symbol. يبقى two proofs كده بحطهم واحط النمبر بتاعي ايه between them سواء ده كان positive number او negative number.
يعني مثلا لما اجي هنا اقول ايه positive او الابسوليوت of 4 equals 4. طب absolute of 5 equals 5. طب absolute of negative 4 نفس الكلام it's 4، ما نفس الفكره مش مختلفتش معايا. طب absolute negative 5 it's 5. خلاص يا جماعه، يبقى كلمه تاني absolute value معناها بكل بساطه the distance، ولازم تكون positive number. اوكي طيب طب we have some examples او some exercise on this part. الجزء بتاع absolute value اللي بيجي لي كتير جدا في الاكزام، بيجي لي complete، بيجي لي choose، فلازم نكون فاهم مع بعض يا جماعه يعني ايه كلمه absolute value. اتفقنا؟ طيب find the absolute of negative 3 negative 12 negative 9 12 and 0. طب اول حاجه بس كده امشي step by step. negative 3 يا مستر equals 3 it's 3. اتفقنا؟ because there is no negative answer بعد ما اجيب الابسوليوت فاليو بتاعي. طيب 12 it's 12 ما فرقتش خلاص it's positive quantity. طب negative 9 it's 9. اوكي طيب negative 12 it's 12. طب what about 0؟ اتفقنا من الاول ان 0 ده neither positive nor negative، فالزيرو ده ما اقدرش اقول ان هو نيجاتيف 0 او positive 0، يبقى الابسوليوت بتاع الزيرو equal 0. يبقى كده لما في الاكزام يجيب لي complete the number which its absolute value equals itself، هو نفسه بالظبط، هو مين؟ هو 0. يبقى absolute 0 هو 0 doesn't it change. اوكي طيب ordering and comparing numbers. يعتبر ده lesson number 2 معانا، او هدي فيه introduction كده بشكل بسيط يعني ايه ازاي اعمل compare وازاي اعمل ordering between set of numbers. اوكي طيب لا ممكن اشرح الكلام ده بشكل ابسط شويه على النمبر لاين. احنا اتفقنا ان النمبر لاين يبقى is a line we put numbers smallest على الشمال، بعد كده بيحصل ايه؟ بيزيد increase 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 and so on. يبقى افهم من كده ان smallest number انت تكتبه هيكون موجود فين؟ on the left. اقصى الشمال عندك ده بتاع مين؟ ده بتاع النيجاتيف او the smallest negative. طب what is the greatest positive بقى؟ on the right. يعني افهم من كده لما اجي اعمل arrange او لما اجي اعمل على النمبر لاين بتاعي بعمل ايه؟ عارفين طبعا ان the smallest number written on the left and the greatest number written on the right. فلو انا هتحرك from left to the right ده معناه ان انا ascending بزيد، او النمبرز عندي بيحصل لها increasing بتزيد ascending او increasing. طب لو انا هتحرك from the left او from the right to the left ده معناه بيكون decrease quantity او decrease او بسميه descending arrange. اتفقنا؟ فمحتاج بس يعني اشرح الكونسبت ده للطلبه عندي عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي. انا هنا عندي مع بعض اهو النمبر لاين بتاعي. عارف انا طبعا ان انا لما اجي بكتب النمبر بتاعتي بعمل ايه؟ بكتب 0 بتاعي ما انساش طالما هي set of integers 0 in the middle. بعد كده here we have اهو 1 2 3 4 and so on. طبعا على الشمال negative 1 negative 2 negative 3 negative 4. اتفقنا؟ and so on طبعا هنا يا جماعه على اليمين و on the left. طيب محتاج دلوقتي ان انا اعرف ان الدايركشن ده هو بيكون the ascending direction. يبقى لما كده مع بعض يا جماعه اعمل direction كده، فانا هوضح او هكتب هنا مع بعض ان الدايركشن بتاعي ده بيكون ايه؟ بيكون the ascending. اوكي يا جماعه ده بيكون الاسcending direction بتاعي ascending. اتفقنا؟ طب لو حبيت بقى ان انا امشي في الدايركشن التاني بقى اللي هو from the left
to the right كده. خلاص يا جماعه بالدايركشن بالشكل ده كده معايا. فده هسميه ايه؟ هسميه the descending direction. خلاص يا جماعه يبقى هنا عندي مع بعض ascending direction بالدايركشن بتاعي ده كده بالشكل معايا ده، وده بيكون descending ايه يا جماعه؟ descending direction. يعني افهم من كده ان هنا عندي في النمبر لاين اللي انا رسمته ده ان negative 4 is the smallest number صح؟ negative 3 اكتر منه شويه. طب negative 2 and so on. negative 1 0 1 2 3 4. فافهم من كده لما اجي اكتب حتى النمبرز بتاعتي فوق ايه؟ ان negative 4 ده is smaller than negative 3 ها is smaller than negative 2 is smaller than 0 1 او negative 1 الاول ها smaller than 0 وهكذا مع بعض يا جماعه. يبقى smaller than 1 smaller than 2 smaller than 3 and so on يا جماعه ايه on the left and ها on the right. خلاص كده يا جماعه. يبقى افهم من كده مع بعض في البوينت دي اللي معايا كده ان الانسر عندي او لما اجي اعمل comparing يستحسن ان انا اكتب النمبرز عندي on the number line. وطول ما انا ها on the left part فده معناه negative quantity او ده بيكون smaller صغير او negative quantity. طب on the right it means هيزيد معايا او هيكون increasing معايا، وده كده بيكون ايه؟ بيكون ascending او طول ما هو بيكون عندي positive فبيكون ايه؟ بيكون ascending او بيزيد معايا بشكل ما. طيب احنا هنكمل ان شاء الله الجزء ده مع بعض في ال next episode ان شاء الله. فان دلوقتي انا كده عايز بس اعمل ريفيو سريع على اللي احنا خدناه في حلقه النهارده عشان بس يبقى احنا كده عملنا بشكل سريع summary لكل الرولز اللي خدناها النهارده. النهارده احنا we discussed the meaning of the integers. قلنا مع بعض كده ان الانتيجرز دي عملناها علشان we can subtract small number ها او big number from a small number. ف we have to create a new set which is a set of integers. What is the symbol of this set? Is z. اتفقنا؟ And we say that in z equals z positive, z negative and 0. يبقى عندنا كده 3 sets موجودة في الset of integers دي z positive, z negative and 0. بعد كده خدنا مع بعض حاجة تانية ان انا عندي what is the relation between the different sets. We say that in any set is subset from the set of integers. اي set يعني 0 z positive z negative اي set ممكن تتخيلها انت خدتها السنة دي او السنة اللي فاتت is subset of the set of integers. اتفقنا؟ بعد كده خدنا حاجة تانية اللي هي set of integer او خدنا بعد كده حاجة تانية اللي هي معناها ال absolute value. وانا بعد كده ان كلمة absolute value دي معناها ايه؟ معناها the distance between the number and the element 0. قلنا ان دايما should be positive دايما بيكون positive حتى لو الحاجة اللي جوه الابسولوت دي is negative quantity لازم تكون positive because there is no distance in negative. Okay, my dear students, at the end of the episode today, I hope you understand what I say. Goodbye and good luck.